you you as the CRM technical expert full-time in automatic data processing incorporation, and also belong to non-profit organization like IMSA, ISMI, ASIFA, EAMC, and also the locality activities in medicine. And he is IT trainer and consulting that has the product like Palu Gada. It's interesting product. I think you can shoot from Google after the session, or apa lu mau buat ada. Everything that you want, I have, like that meaning. And he graduated from University Bingkulu in Jakarta, Indonesia. The major is management information system, and then changed to be information electronic communication, and also has I think like maybe startup company in USA, and inshallah we will learn from Master for Supriyanto. I think it's okay, Mas Eka. It's introduction from me. Inshallah we will start from Master. Okay, thank you, Mas Yusuf, for the introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena panggungnya pendek, jadi saya juga pendek. Alright, supposedly this talk usually about 2 hours or 2.5 hours, but then Kambina said this things in 30 minutes. So I don't know how to do it in 30 minutes, but I'll try my best. So the topic is about building a great startup or challenge. Initially, we talked about the challenge in the US, but then I thought the challenge in the US is only just one slide. But we just want to talk about the challenge. Then let's make it how to build a great startup that can be implemented not just in the US but also in Indonesia. And this is about me. As Yusuf already mentioned about it. So when we talk about startup, always we think about what is the company, because that's totally almost the same as when we say startup. It's always go to, alright, let's make a big company. But to go to the big company, everything will be, it requires a lot of things. The company is a business organization which sells product or service in exchange for revenue and profit. However, for startup, it's just not about the profit. And startup is not a small fraction of the company. Many of people, when this is startup, it's just a small fraction of the company. No, actually not. Startup is a temporary organization in the search of a scalable, repeatable, and profitable business model. So when you say startup, it's just a temporary. You should not say, "Oh, I'm building a startup." Well, for how long? 10 years already. No, that's not a startup. That's just your hobbies, basically. And in the US, there are so many small business. I think it's about almost 6 million small business. You can name it from dry cleaners, gas stations, convenience store. That's basically where people say, "All right, I'll start my own business." But that's about it. After they start the grocery, that's it. It's never good. They never make it scale, like from the small grocery into big groceries, or from one grocery into hundreds of groceries. But they just stay, or just one, it's enough for my family. That's it.
And there are several types of the non-profit organization. It's one of the examples of the startup. But there are, and I'll give you three types. The one that usually it's a good type that we can start easily. One is the scalable startup that it's follow the old conventions where at the time when we started up, we believed that by starting this business, it will be able to make a lot of money, millions or not, if it not $1 billion, based on our visions. The second one is the viable startup. We just, all right, let's just create the products. We expect that after we release the product, then another big company will buy for millions of dollars. And the third one is the social. This is one thing that right now is booming, where a lot of people start the startup by creating the non-profit organizations, creating products, service, develop bring a lot of ideas, develop it and scale it, and then in return, they'll get a lot of fund from the philanthropists. So one of the example, Bill Gates, after he retired from Microsoft, he just make the Bill Gates Foundations and they do a lot of stuff and still make money from it. So it doesn't mean that the non-profit doesn't make money. So when we just, if you still remember what Dino said, we have to be a hero. So in the front of the people's hero is usually founder of something. Right? The founder of New Age, founder of new religions, way of life, anything. So in order to found something new, one has to leave the old and go on quest to seek idea. So and then basically from the idea it will bring the potential that bring new thing. This is from Joseph Campbell. But in the Quran, as we are Muslim, Allah has commanded us to always be a human that benefit to others. Jadilah orang yang bermanfaat. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat? So we will talk about who's going to win and who's going to lose. In the industries or in the business, when we start business, we always think, okay, I'm going to be a winner or I'm going to be a loser. But the winner or loser from the business standpoint are different than from us where in our personal life. Winner, oh, I win something. Oh, I lose money. I lose the fight and so on. But in business, when we say the winner is who can throw everything that is bad on how to run business and then bring the new way of running the business, making unknown into known. The loser is just, oh, I have this idea, I study on how to create the business, I just follow how to run the business, starting from creating business plans, finding the funds, the investor and so on, and then assume that it will work. But that's not the case in most cases. There are so many startups that fail in the US. So if you look at the old era, starting from how the business is formed, we can divide it into four things. One is the products and the channel. Used to be when we say, all right, I want to make a new business, then you create some products and then you sell it. The way you sell it, also you sell it through the store. Like one of the examples, books, car, good, everything. But then it changed from the physical products, selling it to the virtual or web. This is where the web technology came, around 90s. Then after that it changed.
The product itself no, is critical. We don't even see the product. What is the product I'm going to sell? Oh, nothing. You just look like you have it, but you cannot feel it. Insurance, life insurance, health insurance, stock, bond, all of those are just, you can't even see it, but you have to pay for it. And now the new industry, if you want to start business, this is where everything is started now. The product is virtual, how you sell it is also virtual. Google search, Google AdSense, Google Analytics, Facebook, Twitter, stock, bond, music, even music. You don't even see. They sell it also to the virtual. So this is the good industry at this time if you want to start the business. So in the normal way, the cycle, the product introductions usually start with the concept, and then the product development, and then alpha or beta test, and then finally the launch. But this one is only good for the existing company. For the startup, it may or may not be good. The reason why is that this is a kind of, we call it a waterfall, where everything has to be defined, and then we develop it. There is a lot of, we also use a lot of resources and so on, but then every time when we launch, who's our customers? We don't even know. So this, right now we call it once the train, this is the real train, has left the station. They thought that they will bring good things from the stations, but it may not benefit to the rest of the customers. I'm not going to go this one by one, so I'll just put it on the screen first. So this is basically the 9 of the deadly sins of a new product introduction model. So most of the time when we have an idea, we develop it, we try to sell it, the startup is always thinking that, alright, I think I knew what the customer wants. And then the second is I knew that what is our customers want in for the features. And then always focus on the launch date. I don't care about how many people that develop this product as long as it's finished by such date. And then the way on the execution is also doing it instead of using the gas testing and learning and iteration, make it incremental. They just do it at once. Nobody will use the products like if we are in the software industry, on the first day the user will not use all of the features of the product, but instead just the first thing that they can do at that first day, second day, third day, and then it will take time to learn about the software itself. So this is one thing that usually most of the startup fail. It's mostly on the first one, where they think that they knew what the customer wants. So what's the business model? So instead of using the waterfall, one thing that what we could do to create the value itself is that we can use called a business model. Usually when the people start with the ideas, they try to create a business plan and so on. It will be very hard to read. Or even at the time when we come back to it, where I am, what value I'm bringing to our customers, what kind of customer segments we are going to do, and how are we going to keep and grow our customers, what channels, how much cost, and so on. It will be a very, very hard to understand when you just create everything in the big business plan. I don't
like the way it's how we structure the business plan, but most of the time, when we look at the business plan, there is only one section that the investor would like to see, which is a financial model, right? They will not look into the description of who the customers is, what they look is always, all right, how I make money when I invest to you on this. But that's give a very hard time to whoever has idea to implement it, because of it's just a guess. Maybe the product is good, but maybe not. And the investor will say, oh, you said it's good, I think it will be good. But why it's not? So when we talk about the sending the product to the customers, there is always the cycles. And the cycles is we have to do the search first. Search for our customers. Make sure that we find the right customer for our products, and then execute it. So in the search, we have to build several times. So in the customer discovery, we try to find all of the potentials of the customers, and then we validate it. Make sure that the customers are really up, and then from there we will do the execution. And in the is it too small enough? Try to make it fit in here. So when we try to find a customer, most of the startup they do not go out. Instead, they just guess. All right, if I build this product, then this is the customers that are going to buy my product. So they don't even go out and then figure out whether this is kind of a product that we the customers will buy or not. So the first one is there are no facts inside the building. So right now, if we talk about any ideas, it's just an idea. There's no fact. The fact is outside. So you have to go out and find your customers, talk to them, find what's the problem they have, what solution they need, and then come back and then define how much cost, how much revenue that we need to get, how the channels, how to sell it, and so on. And now the era is agile era, where the changes it used to be when we define try to create the products, we already have planned like 18 months plan. Once you start the first month, everything has to be set there. Go second month, third month, almost in the end, and the customer say, hey, can I change this one? And then no, you cannot change that. The reason why, if you change this, it will delay all of the development. But now everything is agile. It's only either 1 week iterations or 2 week iterations. The customers, they can say anything they want every week. If they want to change it, alright, we can change it, remove the product from the current iterations, and then go next. Change the features, change the model, everything they like, based on what they want. Because as a startup, one thing that we need is always to please customers. Customers is the one that going to use the product. Alright, so this is the top secret. Then when you try to start a business, one thing you need to know is what is the market type. There are 4 market types, and this is depending on which one you choose, it will have a big impact on how are you going to run the business. The existing market, the new market, resegment, or clone market. So as I said, it will change based on the type. It will change the market itself. What the size, the cost of the entry, launching type, and so on. And also change on how we are going to sell. What kind of sales model we have to use, the margins, cycles,
And also finance, the ongoing capital, time to profitability, and then the customers who needs it and how they adapt. So for the existing market, most of the time, since it's existing market, we knew the customers, right? Because we just try to do something in the existing market. And then for the customer needs, usually, alright, I want the better product than the existing. And the competitor, we already knew who's our competitor is. The race, this is the big race, because we entering the existing market, then we lack of brandings, and we lack also with the sales and distributions, because the other competitors already have the distributions. One of the examples is Google Search. The race segment market, we try to build something on the existing market, so the customers, we may knew, because it's just a race segment, so we already possibly knew what the customer needs is basically better fit. The competitor, most of the time, this is what happened for the competitor, that we think that we knew, but sometimes what we knew is wrong. And if it is right, then it's good. The race, of course, the market with the product definition. One of the example, everybody knew Southwest, right? It's a cheaper flight for just a specific area. Now, when we're thinking about new market, this is one thing that it's most of them are unknown. The customers are unknown. We don't even know whether the customers are exist or not on this. The customer need. We didn't because we have not built the product yet. The customers, they don't even know how the product is going to be. So it's required big transformational improvement from the customers. The good news is that we have no competition, right? Because this is something new, so no competition is meaning good. However, the race is also big, because we have to educate our customers. This is one of the examples that Riders Booming is built on. Your life menu, or all of people who hear that is always doing the online deal, it's new about it. This is what I would like to focus is. Everybody here usually think about having a business in Indonesia. So one thing you need to do is to clone the market. You figure out what kind of market that is good in here, and then think about it, implement it in Indonesia. The customer, we may already knew, because existing market in here, so the customer type we knew, the size we knew, and so on. The customer need, we just need to adjust it to the local need in Indonesia, one of the example. The competitor, since this one is clone market, from here, over there may not, it should not be exist yet. And then the rest, sometimes, because when we try to do the start everything new, it means that what we do may not be basically misjudged what the customer needs over there. This is one of the examples is the Baidu in China, because Google are blocked by the government. It's a good thing for them to start something new, which is almost exactly like Google, but only for the Chinese market. And in terms of the time to profit, this is everybody when they try to start business, like how long I will profit from the business. The first one is the clone market. The second is the resegment. The third is the new market. And then if you just try to get into the existing market, it will take a long time to profit. So as Pak Dino says that we have to do something to Indonesia, then I think this is the good model that the clone market is the one that really good. Supposedly
This is why it's supposed to be 1.5 to 2 hours talk, but since right now the time is up, I will not talk much about it. Can I have another 2-3 minutes? Okay. Yeah. Okay. So when we look at the business model instead of the business plan, so we look into what the value of our products. We have to define what's the value, because this is really important. That at the time when we start something, it's not about your products or your idea. But it's solving what is customer problems and all customer needs, and how to make them satisfied. And that will define who's your customers really is. And customer, at the time when we start something, customer do not care about your product or service or technology you use, because what they care is whether your product solve their need or not. The customer segment, as I said, that you have to also define what is your customer segment will be. Your customer do not exist to buy your product, but you exist to provide them with a product. So you need to define your customer persona, how old they are, the gender, where they live, social media, single income or double income, and so on. So that will define how we define the pricings, the model, how we going to distribute everything. So you have to figure out who they are and why they buy, demographically, geographically, socially, and so on. The channel, how you going to sell it. But this is one thing that really important is the customer relationship. This is one of as my job as a CRM consultant. So I always say that the first thing you need to do is to get your customer first. After get, make sure you keep it. After that, how you going to grow it. This is really important. Most of the time when we dealing, especially in Indonesia, most of the business, when they sell the products, they don't even care about the after-sale product. When the product is broken, right, not even broken. When you start buying it, in the receipt it will say barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. You still there, just pay, and then I don't like it, or something broken, they just sorry, we cannot do anything about it. So the same thing in here. When we say about customer management, then we're always thinking about how to get it, and how to keep it, and how to grow it. How to get it, the cost to get it is much higher than to keep it. And also, based on what the customer that you have, it will make easier to grow when you knew exactly your customers. Between the web and when your product is physical, the way you keep, and grow is different than when your customers are through the virtual. So. Lastly, I will just derivate the cost. So when you try to start something, make sure that what is the cost really going to be? What is the important cost that you have to spend, and what are the most expensive resources that you need to get, and what the key activity is the most expensive. And then, is there any fixed cost or variable cost? And based on all of these costs, you can define the revenue growth for your company. So I think since the time is up, and I still have actually about another 20 slides, but that will take a long time to finish. So I'll give it back to Mas Yusuf. Thank you, and hopefully this this talk can give you idea on how to start your startup company. Thank you. Thank you, Jazakallah, Mas Arista, Mas Joko Supriyanto yang telah
That's a good presentation. And as I found about the keyword for this session is about the winner and loser. It's two keyword that maybe will be in our head that when we make a startup company. And I will give you the example of the success story of the startup company. You know about the Netflix, right? Netflix is a DVD rental business. The startup company is start from when the co-founder ran the DVD and then want to get that DVD, and then he was late to return that DVD, and then the co-founder got additional fee is for the $40. So you can imagine that from $40 become the billions business. So it means that there are some problem, and then also there are some opportunities. It's about the startup company. So I will open the new session for answer and question session. So I will open to question for you. Inshallah. Please raise your hand if you have any questions. Okay. Please tell your name and where are you from. My name is Silvi, and I'm from Illinois here. And so my first question is, I have some follow-up questions, but then my first question is, so what's your experience in startup business? What was the clear from the presentation? Oh, the introductions must be separate. So, yeah, there is an introduction. I think you can. Okay, sorry. Okay, so let me make it brief then. Have you made a startup in Indonesia? Yes, sir. Okay, so my question, I have two. The first one is, so my background is also in IT, and so for better or worse, I grew up in an environment where working in startup is perceived to be way cooler than to be working in a big company. And so my friend is, some of them are right now going back to Indonesia for making their own startup. And so, what do you think of the market right now in Indonesia and the pros and cons with America? So yeah, that's the first one. And then my second one is ngomongin belakang-belakangan aja ya. Itu so I have my own share of bitter experience with working with the government in Indonesia. And so, what do you think? Have you had any experience with working with the government, and if you have any tricks or anything? Yes, thank you. Okay, thank you. Any question? Another question? No? Okay. You can make some discussion. All right. My experience working, starting out the business, IT business in Indonesia is in my last semester when I still in college, which is opening a outsource company. I knew that I've been working at the several companies before in Indonesia. I worked for Motorola, I worked for Skytel, Mtel, I worked for another manufacturer. So I knew that I think it's not my type to work on the environment where it's doing the local business. So at the time I'm looking opportunity to do the working from Indonesia, but my time is in the US. So I started out when we create a showroom control, which is if you go to the dealers in Indonesia, first thing you look is the salesperson will look on the computer, set the inventory, put all of information, your information in the system, and then do the follow up and so on. So that's my product at that time. And it's really hard at that time because the internet connection is so slow. So at the time on my way home from here to Indonesia, because I was get the client in Madison, and then thinking about how can I start it up in Indonesia, where at the time when I was here, I told them that I can do it better in Indonesia than if I stay in the US and develop and maintain the system. At the time, I don't even think about all of the thought that I have now. I wish that I had it before, but
At that time, it's modal nekat. You know, I am from Jawa Timur. It's always be jadi bonek everywhere. Okay, so with the my modal nekat, then I just alright, let's start it up in Singapore. But I'm not going to rent the space in Singapore. Instead, I just rent the space, virtual space actually. I put the one server in Singapore and then do everything in Indonesia. I set up the office in Indonesia. That's how to get around it. And Alhamdulillah, at the time when I came back to Indonesia, right after on Monday, on Tuesday I have a meeting with Telkom. So like, hey, I need a better connection. Do you have anything that solve my problem? And they said, oh yeah, we're trying VSL. Would you like to try it as a pilot project? Like, oh really? For free? Yes, of course, for free. So, and starting up for only 2 months, everything was fine. After that, disaster come. Because Telkom say, alright, first thing is everything good because I'm the only customer, right? Everything good, and then they added 25 more companies to use the DSL. That's where everything slowed down. So we have to have a backup plan, basically when you're dealing with IT in Indonesia. But the market is a huge over there. There are so many things that we can do. Provide either solve the problems or solve the either governments or non-government needs. I have a lot of friends in Indonesia who start up the IT business and they survive. However, as you say for your second question, do not even think about dealing with the government at this time. Okay? We have so many problems dealing with the projects that is a government project. Either the money coming so late that of course we cannot do that all the time. 1 time, 2 times is okay, but if it is late all the time, then it will be a problem. And then the corruption. They're asking, when we send a proposal, they try to reduce the cost all the time. But then in the end, they try to mark up with either 1,000%, 3,000%, and they're like unbelievable. I worked so hard to make their needs, but then in the end, we have to sacrifice by looking at the number. Just cry at the time. Even I give the training to PLN and so on. The training it cost me only 4 million at that time. But at the time when I sent invoice, no, don't make it to 40. Like, come on, you only give me 4 million. Why I have to charge you for 40 million? If I get another 20 million, maybe, but not not only just 4 million and then you're asking for 40 million. But yeah, there are still a lot of things that we can do for our government, but I don't know how to find the channels over there that when we deliver the product, they also deliver the money yet at this time. So. Yeah, sir. A question. Is there happening? Okay. One more. Okay. I just want to highlight one of your statements. I don't know if you say just pass through or you really mean it. You know, when you say that, we are sitting here in USA. Most of the people attending this room are people who are settling down in America. When you say that, okay, most of the people that I know want to open business in Indonesia, I'm surprised. You know, like, why is it? You know, what in Indonesia is more interesting for the people who live and settle in America for the business. And I think it's you're the right guy to answer since you live here in America and you also have business in Indonesia. You know, to answer my curiosity of your statement. I think that's it. Because you know, like I'm thinking, I have vision too to open a business, but it's hard for me to decide whether to retain my business in Indonesia or move it to America, and then which one fits. You know, like I think you will be the best guy to answer. Sure. So, you know what's the most favorite things in Indonesia?
and you consume it every morning in here. Most of you, I think mie instant, right? Right? So who eat mie instant every morning? Only Mr. Instead of cereal. So Indonesians, a lot, not just Indonesians, a lot of people want to get everything in instance, right? And the things that, as I said, the time to profit is the closed market. We already live here. We knew exactly how the market in here. We just need to learn it, and then what we call it ATM, ambil, tiru, and then modify, right? So kita ambil yang ada di sini, kita coba tiru, bisa nggak dengan low cost, and then modifikasi sesuai dengan keperluan in Indonesia. So that's basically the reason why it's a lot of Indians, Chinese, Koreans that live in here. They try to go back to their country and then build the startup in their country, and that will make the profit much faster than if you try to get it in here, especially if you do the new market. Because that's the important thing is about choosing the right market type. That's the top secret. Most of the time, when you go to a class and everywhere, they don't even talk about it. They just say, all right, if you want the step to build a startup, then they'll just give you, this is the step. You register your company, do the business plan, find an investor, blah, 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 blah. In the end, well, you already spent a lot to begin with. And when you try to build a startup, do not cash out any penny yet. So try to just find do your good guess. Business is about guess, and inshallah Mas Amang will give us a very good presentation about guess, right? Guessing. So Okay. Yeah, Alhamdulillah, inshallah, it's time to finish this session. Inshallah, we move on to the next session. And if you have the more questions, you can call to Mas Joko Supriyanto. Inshallah, he will answer your question. So, for everybody who are attending this session, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just quick announcement. IMSA now opening the registration for new member. So if you interested in to become the member of the IMSA, you can go to the front of the Trinity Ballroom. It's 4 till 5. Just go there, and inshallah, the IMSA member will offer you some document to fill out. So thank you. Oh, survei. Iya. Itu jadi sorry tadi datanya agak telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. After we listening the first presentation, was quite interesting and quite intriguing. It encourages us to open the business either in Indonesia or in the US. Now we kind of like turn slightly little bit with a different topic. The topic is this is an Indonesian title, Tinjauan Program Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Amerika Serikat.
maybe we translate in English is about the U.S. welfare program, and we need to know a little bit more about these programs. It will be presented by Dr. Amang Sukase. He lives in Reston, Virginia. He worked at the company, think tank company in Washington D.C. The name of the company is Mathematical Policy Research. He is a senior statistician. It's kind of for me to say. So since 2002, Dr. Amang Sukase received a PhD in the field of statistics from Texas A&M University, from College Station, Texas. He specialized in the sampling survey, sampling design, complex survey data analysis and estimations, and designing and analyzing methodological studies. So it's kind of like a weather forecast. He try to predict what would happen, or based on the data given, then he kind of like become a fortune teller. But it's much better than that. Okay, without further ado, I give Dr. Amang floor. But I think our time is kind of like reduced a little bit, maybe like 30 minutes or 35 minutes. So maybe if Dr. Amang can give like a 25-minute presentation, then we can followed by question and answer. Oke, thank you Mas Nini. Saya lihat sekilas di ruangan nggak ada lagi yang makan sarapannya roti gitu ya, supaya cepat. Karena saya mungkin bahasanya bahasa Indonesia aja ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-teman yang kalau ada yang Malaysia yang nanti. Tadinya saya masih mempersiapkan ini 45 menit gitu, karena panitia bilangnya 45 menit. Bahkan harusnya sih lebih panjang gitu, tapi saya takut ditikutin sama telur sama tomat gitu, makanya 20 menit juga saya dicoba. Ya, jadi seperti yang Mas Nur bilang tadi, yang dimaksud welfare di sini adalah program-program pemerintah federal Amerika untuk membantu masyarakat kelompok sasaran tertentu. Pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, juga kelompok yang unfortunate seperti cacat atau orang tua atau anak-anak atau bahkan wanita hamil dan sebagainya. Juga single parents. Di sini pada umumnya LGBT itu atau hak untuk mendapat program ditentukan dari income. Apakah income itu gross atau net tergantung dari programnya. Nanti kita akan bahas sesuatu. Dan juga mengadop filosofi Jawa, banyak anak banyak rezeki. Jadi ukuran garis kemiskinan itu ditentukan oleh family size atau jumlah anggota rumah tangga. Tujuan presentasi saya tadinya saya akan membahas tentang topik penelitian ilmiah gitu ya, khususnya sejarah bagaimana program welfare itu diluncurkan oleh pemerintah Amerika, kemudian desainnya, plannya, dan juga impactnya. Company saya itu besar di program evaluation, jadi bukan hanya mendesain tapi juga mengevaluasi bagaimana impact dari program tersebut. Apakah signifikan yang diukur secara statistik ataukah tidak gitu ya. Kemudian selain itu juga dilihat rate of return gitu, dampak dari cost dengan impactnya sendiri, jadi diukur secara kuantitatif. Nah, tapi karena kata panitia bukan presentasi ilmiah, jadi saya agak shift gear sedikit, yaitu sekedar memberikan informasi program apa yang tersedia untuk penduduk atau masyarakat Amerika gitu ya. Saya sebut penduduk Amerika karena kita saat ini sedang berada di Amerika. Nah, meskipun nanti ada eligibility kriteria tertentu untuk mendapatkan program ini. Juga bagi teman-teman yang mungkin nanti suatu saat akan menjadi seperti Bapak Jokowi gitu ya di Indonesia, siapa tahu bisa menerapkan ATM tadi yang kata Mas Joko bilang, ambil tiru, modify gitu. Jadi ya lihat aja sekeliling kita di sini apa program pemerintah yang baik yang mungkin bisa diterapkan di sana gitu ya. Nah, saya memilih
Saya pilih sekitar 13, tapi nanti tergantung waktu apakah bisa disampaikan semuanya atau tidak. Saya pilih yang berhubungan dengan makan, kesehatan, pendidikan, dan income. Kalas gitu ya. Jadi kalau perut penuh, sehat, terus insya Allah punya pendidikan dan punya income bulanan, beres gitu semua. Dunia ini tentram gitu. Nanti saya akan saya akan sampaikan satu persatu program tersebut dan fokusnya kepada maksud dan tujuan program, kemudian benefitnya atau bentuk bantuan yang diterima oleh beneficiary maupun recipients, kemudian kriteria apa untuk mendapatkan program tersebut, siapa pengelolanya, dan sedikit statistik fokusnya pada mungkin cost-nya, ya, nilai program, dan juga jumlah peserta. Nah ini program yang saya pilih ya. Yang pertama berhubungan dengan food, disebut snack. Siapa yang di antara bapak ibu yang ibu nggak ada ya? Siapa di antara bapak yang udah tahu, mengenal, atau mungkin berpengalaman dengan snack ini? Ya, Mas. Kurang berpengalaman, tapi saya tahu anak-anak saya sekolah ketika pendaftaran disuruh catat penghasilan sekian dan sekian. Kemudian saya dikirimi surat beberapa hari kemudian, instead 1-2 minggu, bahwa anak saya eligible for SNAP. Ya, baik. Kemudian ada school meals. School meals ini sering disebut ada dua sebenarnya programnya, yaitu school breakfast dan school lunch program. Sering juga disebut free and reduced price lunch program, gitu ya. Jadi either free atau reduced price. Kemudian nanti ada WIC atau Women, Infants and Children yang difokuskan pada wanita, bayi dan anak-anak. Nah itu ketiga pertama itu program yang berhubungan dengan sebenarnya safety net, nutrition safety net, gitu ya, dengan makanan. Kemudian yang ketiga berikutnya berhubungan dengan kesehatan, Medicare, Medicaid, dan disebut CHIP, ya, children version dari Medicare. Dan Head Start, Pell Grant, dan Campus. Ini pendidikan, berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang ke-11 Job Corps. Ini juga sebenarnya pendidikan, tapi lebih pada vocational training gitu. Ke-12 dan ke-13 yang berhubungan dengan income, TANF, dan Supplemental Security Income atau SSI. Baik, dalam tiap program sering disebutkan tentang poverty guideline atau kriteria atau eligibility kriteria yang dikaitkan dengan income gitu, ya. Dan pada umumnya program-program ini dikhususkan pada low income family. Jadi ada garis kemiskinan gitu ya untuk mengukur apakah sebuah rumah tangga itu eligible atau tidak. Nah, definisi dari kemiskinan atau garis kemiskinan itu ada dua sebenarnya. Yang pertama yang dipakai untuk keperluan statistik disebut poverty threshold, itu berbeda dengan yang dipakai untuk keperluan administrasi atau disebut garis kemiskinan. Ya. Kalau untuk poverty threshold itu dipakai untuk estimasi angka penduduk miskin di Amerika. Ini definisi ini di-maintain oleh Census, US Bureau of Census. Sedangkan untuk garis kemiskinan untuk menentukan apakah sebuah rumah tangga itu eligible untuk mendapat benefit, itu digunakan poverty guideline yang didefinisikan oleh Department of Health and Human Services. Jadi Departemen Kesehatan di sini. Nah, poverty guideline ini yang dipakai untuk menentukan kriteria eligibility program federal tersebut. Biasanya ditentukan berdasarkan pertama jumlah income-nya ya, annual ya, tahunan, dan juga yang tadi banyak rezeki, jadi jumlah anggota rumah tangga gitu. Nah, berbeda anggota rumah tangga jumlahnya, berbeda income-nya, dia akan berada di garis yang berbeda. Nah, ini contohnya, ini 2012. Kolom pertama adalah jumlah anggota rumah tangganya ya. Kolom kedua itu jumlah income-nya, annual income. Ini 2012 ya, definisi 2012. Nah, kita lihat semakin banyak jumlah anggota rumah tangganya, garis kemiskinannya juga ditentukan semakin tinggi, gitu ya, karena tentunya
jumlah orang yang yang perlu diberikan kebutuhan juga semakin banyak. Nah, ini definisi ini sering disebut juga 100% poverty line. Di program-program nanti akan kita lihat angka lebih dari 100%. Misalkan 130%. Jadi to be eligible to get a certain program, misalkan didefinisikan income-nya harus 130%. Artinya apa? Artinya pick your cell, your table, the line di sini, kemudian kalikan angka annual income-nya dengan 1,3 gitu. Kalau 130%, ya. Kalau 150% berarti ya kalikan aja 1,5 gitu. Nah, contohnya misalkan kalau anak 4 gitu ya, anak 4 kalau di define 100% poverty line, berarti kan penghasilannya harus maksimum $23.050 ya. Berarti kalau 130%, kalau nanti di program itu dibilang 130%, berarti kalikan 1,3 gitu. Nah, itu garis eligibility-nya. Baik, dan hampir semua kita di sini imigran ya. Juga nanti akan dibahas eligibility untuk immigrants. Nah, pada umumnya program-program federal pemerintah Amerika itu diperuntukkan untuk US citizen atau non-US citizen yang qualified atau disebut qualified aliens atau qualified immigrants. Nah, pada umumnya qualified itu yang pertama adalah green card holder. Ya, yang kedua dan seterusnya mungkin kita nggak termasukin, jadi nggak usah saya sampaikan selanjutnya. Tapi juga victim of trafficking atau victim of certain abuse, kayak ada pekerja yang kemudian di-abuse, itu bisa mendapatkan suatu status visa tertentu. Nah, kalau dia mendapatkan visa itu, dia eligible untuk dapat ini program ini. Nah, definisi not qualified, jadi selain yang qualified, yang not qualified itu berbeda-beda tergantung dari programnya maupun state-nya. Nah, sekarang verifikasi dari status keimigrasian tersebut. Ini juga berbeda-beda ya prosedurnya. Jadi ada program yang mengharuskan ya si administratornya untuk memverify ya dengan misalkan memperlihatkan paspor dan sebagainya. Ada juga yang tidak, tergantung programnya, tergantung state-nya. Ya. Tapi mungkin buat kita sebagai imigran yang perlu perlu kita perhatikan bahwa verifikasi ini tidak akan berimpact terhadap tidak berimpact public charge gitu ya. Jadi kalau ada seorang yang statusnya illegal, dia mengajukan program, ini has nothing to do gitu dengan Department of Homeland Security. Jadi dia mungkin masih eligible ya dan tidak perlu takut ya untuk mendapatkan program ini. Nah, juga persyaratan keimigrasian ini seperti citizenship dan lawfully permanent resident tadi itu hanya bagi orang yang apply ya, untuk orang yang apply untuk mendapat gitu ya. Jadi bukan orang yang mengisi formulir atau orang yang mengajukan gitu, tapi orang yang diajukan untuk mendapat. Misalkan saya illegal immigrant tapi anak saya US citizen gitu. Nah, jadi saya boleh apply untuk anak saya dan anak saya tentu eligible gitu, untuk program ini gitu. Jadi no worry terhadap status keimigrasian tersebut. Nah, kemudian masalah SSN. Pada umumnya SSN ini optional. Optional artinya kalau dia memang tidak punya SSN, nanti akan dipakai cara lain untuk memverifikasi income-nya. Nah, SSN ini dipakai untuk verifikasi income gitu ya. Kalau dia tax filer, dia akan digunakan data dari IRS untuk pull out untuk menarik data income-nya. Tapi kalau dia tidak punya SSN, akan dipakai cara lain. Bahkan kita tahu program immunization misalkan, si pengaju itu hanya suruh tunjuk income kamu berapa, tunjuk aja di table situ. Udah tunjuk aja nih. Udah, jadi percaya aja gitu ya. Jadi tidak ada proses verifikasi tertentu. Juga
beberapa program itu tidak hanya untuk yang tadi US citizen atau legal immigrant, seperti school meals itu siapa saja boleh dapat, Medicaid siapa saja boleh dapat, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini program yang pertama. Yang pertama adalah SNAP tadi yang tadi kita sebutkan. Sebelumnya bernama Food Stamp, lebih populer bernama Food Stamp mungkin ya daripada SNAP ini, Supplemental Nutrition Assistance Program. Nah, jadi backgroundnya bahwa makan itu kan memang utama gitu ya, dan pemerintah Amerika amat concern dengan kekurangan gizi ya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah Amerika membuat program SNAP ini yang tujuannya untuk safety net pangan dan nutrisi, gitu ya. Si rumah tangga akan mendapat bantuan uang, tapi diberikan dalam bentuk cek maupun EBT card, debit card, yang bisa digunakan untuk belanja barang tertentu. Jadi mereka punya list barang-barang makanan ya, makanan, minuman, susu, itu dan sebagainya. Bahkan di beberapa state cek ini ya, cek SNAP ini atau food stamp ini bisa digunakan. Pertama cek ini nggak bisa diuangkan ya, karena tujuannya bukan untuk diuangkan terus membeli minuman misalnya, tapi ya untuk dibelikan khusus barang-barang makanan kebutuhan pokok gitu. Nah, tapi beberapa state membolehkan bekerja sama dengan tempat-tempat restoran, jadi membolehkan cek ini untuk di restoran untuk menerima cek ini. Nah, sekali lagi tujuannya adalah perbaikan nutrisi masyarakat. Dan siapa yang eligible? Nah, eligibility untuk SNAP ini 130% garis kemiskinan. Jadi kalau income dari rumah tangga itu ya maksimum 130%, maka eligible untuk mendapat program ini. Nah, tadi eligibility ditentukan dari jumlah anggota rumah tangga dan persentase annual income tadi. Nah, apakah non-US citizen eligible? Ya, qualified, tapi untuk tertentu gitu ya. Tapi sekali lagi ini berbeda dari state to state gitu. Jadi nggak ada general guidance-nya gitu ya. Jadi bisa saja gitu anak kita eligible ya di suatu state tertentu, tapi di compare dengan state lain menjadi tidak eligible gitu ya. Nah, selain itu juga mengcover orang cacat ya, kemudian juga yang blind dan juga elderly. Jadi pada umumnya program ini untuk low income, disabled, blind, dan juga elderly. Baik, administratornya Food and Nutrition Services dari di bawah Department of Agriculture. Itu membiayai federal funding gitu, dari federal funding, tapi operasionalnya bekerja sama dengan state, dan yang day to day runningnya bahkan ke tingkat sampai county. Program ini bernilai 78 billion US dollar ini tahun lalu ya. Tapi participant rates-nya itu hanya 67%. Artinya dari semua yang eligible untuk mendapat program ini hanya 67% yang mendaftar, yang mengambil. Nah, ini ada penelitian khusus dari kami gitu ya. Kenapa? Nah, salah satunya adalah kelompok orang tua gitu. Karena orang tua itu ya mungkin nggak terlalu sering gitu ya belanja makanan, bahan makanan kan ini kan, bukan ini ya, bahan makanan. Nah, sehingga penelitian kami ini memodifikasi gitu, bagaimana caranya mendeliver SNAP program ini ke orang tua. Nah, akhirnya dibuat diantar gitu. Yang pertama diantar, jadi barangnya diantar ya, untuk kelompok orang tua diantar sampai ke rumah gitu. Tentunya bekerja sama dengan pihak tertentu. Atau yang kedua tadi, jadi hasil penelitian itu selain diantar juga di state tertentu boleh digunakan ya, ceknya itu boleh digunakan untuk makan di restoran. Gitu. Nah, ini state by state berbeda gitu ya participant rate-nya. Pesertanya sebanyak 45 juta ya, sampai 45 juta. Mungkin saya teruskan aja ya, nanti tanya mungkin saya belakang. Nah, yang kedua program
makan reduced price atau gratis. Nah, ini berlaku untuk semua murid, ya, semua murid dengan kriteria, ada kriterianya, eligibility-nya, baik itu breakfast maupun lunch. Nah, ini juga tujuannya untuk memberikan nutrisi, jadi nutrition safety net, gitu ya, dan untuk anak sekolah, gitu, anak sekolah dari elementary sampai high school. Bagi kita tentunya harus diperhatikan, gitu ya, makanan apa yang disajikan, dan kita bisa melihat menunya ke sekolah. Eligibility-nya sama seperti SNAP, yaitu 130%, ya, 130% poverty guideline. Nah, itu untuk mendapat gratis. Kalau di bawah 185 maka reduce. Nah, kalau harga biasa bisa sekitar $2, kalau dengan reduce hanya 40 sen, gitu. Bayangkan, subsidinya lumayan banyak. Administratornya juga FNS. Ini program kedua yang terbesar dari FNS. Program pertama yang terbesar tadi SNAP tadi, ya. Ini bernilai 11 billion. Pesertanya sekitar 31 juta murid sekolah. Yang ketiga, WIC, Women, Infant, and Children. Ini ditujukan untuk wanita hamil, wanita baru melahirkan, anak-anak, ya, bayi, ya, balita, maupun anak-anak di bawah 18 tahun yang mempunyai problem khusus, ya, disebut nutrition risk yang ditetapkan oleh ahli kesehatan. Nah, tujuannya juga sama, memberikan nutrisi terbaik bagi ketiga kelompok ini, yaitu wanita hamil, kemudian bayi dan anak-anak, sehingga kesehatan dari mereka terjaga, gitu ya. LGBT-nya di bawah 185% poverty income, atau ada extended eligibility, maksudnya kalau dia sudah eligible dengan SNAP, maka dia akan eligible yang lainnya semuanya, gitu ya. Karena SNAP tadi kan poverty line-nya itu 130, jadi lebih kecil. Nah, ini juga eligibility ini biasanya dipakai untuk program-program lain. Kalau udah eligible SNAP, dia akan eligible WIC, dia akan eligible SSI, dia akan eligible Medicaid, dan seterusnya, gitu. Administratornya FNS juga. Ini program ketiga terbesar di FNS, bernilai 6,7 billion. Ya. Pesertanya 9,17 juta orang. Yang selanjutnya Medicare. Ya, mungkin bapak-bapak, teman-teman sering mendengar, ya, Medicare, Medicaid. Bedanya apa? Medicare dikhususkan untuk orang tua, ya, 65 tahun ke atas. Medicaid itu Medicaid. Tidak ada batasan tidak ada batasan usia. Nah, jadi kita ini kalau bekerja, gitu ya, sekarang kan masih dapat insurance dari perusahaan, ya, atau kalau kita sekolah disponsorin masih dapat insurance dari sponsor kita, gitu ya. Nah, kalau kita sudah pensiun, ya, kalau kita tidak bekerja, tidak disponsorin, maka kita dengan kondisi biaya kesehatan yang mahal di Amerika, kalau kita mau beli insurans biasanya juga mahal, gitu ya, individual. Nah, Medicare ini untuk orang-orang tua yang sudah pensiun mensubsidi biaya insurans tersebut, gitu. Nah, jadi mereka masih bisa menikmati servis kesehatan dengan biaya yang rendah. Bentuk programnya ada 4, gitu ya. Yang pertama rawat inap, free, ya, free rawat inap. Yang kedua rawat jalan, Part B, gitu ya. Yang ketiga bisa menggunakan private health services, ya, tapi ada sedikit premiumnya. Yang keempat, Part D adalah untuk membeli obat-obatan. Nah, itu programnya. Eligibility-nya elderly, ya, berusia 65 tahun ke atas, US citizen, dan qualified immigrant tadi, atau yang disabled, ya, atau orang yang mempunyai gagal ginjal, ya, atau disebut end stage renal disease, ya, yang membutuhkan dialisis, ya, setiap saat. Ini juga eligible mendapat Medicare.
Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya Medicare? Kalau ketika kita kerja, ya, kita membayar sudah dipotong ya dari gaji kita ya, dipotong untuk benefit Medicare ini, maka ketika kita berusia 65 tahun, kita tidak harus membayar premium. Tapi kalau kita tidak punya tidak dipotong membayar Medicare, maka kita bisa beli Medicare dengan membayar premium tertentu dan besarnya lebih murah, jauh lebih murah daripada program kesehatan insurans yang individual. Administratornya CMS, Center of Medicare and Medicare Service, satu agensi di bawah Department of Health. Nilai dari programnya 524 billion. Nah, ini salah satu program terbesar gitu ya di antara budgeting pemerintah Amerika. Pesertanya sampai 49 juta orang. Yang kedua, program kesehatan yang kedua disebut Medicaid, ya Medicaid, jadi bantuan. Ini tidak mempunyai persyaratan umur. Ya, siapa saja, kelompok umur mana aja boleh ya mendapatkan ini ya. Dan sekali lagi dari state ke state berbeda ya, tapi fokusnya kepada lower income children ya, kemudian juga people with disabilities ya, orang cacat. Bentuk bantuannya berbeda dengan Medicare yang ada enrollment ya. Kalau ini tidak ada. Jadi ini sering digunakan untuk membantu misalkan melahirkan ya bagi illegal immigrants ya yang state tertentu membolehkan untuk mendapat benefit ini. Dan nanti karena tidak ada premium, jadi tidak ada bayar bulanan gitu. Jadi langsung service gratis di cover oleh Medicaid. Tapi ada copay tertentu yang jumlahnya juga amat minim gitu ya. Eligibility berbeda dari state ke state, juga extended. Kalau dia udah dapat SSI dia berhak untuk mendapat ini. Ini contoh Virginia ya, tapi mungkin saya nggak detail. CMS ya, administratornya juga CMS ya di bawah Department of Health. Nilai programnya 400 billion ya. Pesertanya atau penerimanya sampai 55 juta. Nah, kemudian khusus untuk anak-anak ada Medicare, Medicaid versi anak-anak yang disebut CHIP. Ya, ini bentuk benefitnya sama ya, tapi diperuntukkan untuk anak-anak. Ya. Nah, ini persyaratannya berbeda-beda antara state. Mungkin bisa dilihat di sini ada yang mensyaratkan sampai tinggi ya, seperti 200% dan sebagainya. Administratornya juga CMS. Nilai programnya hilang. Ya. Oke, yang selanjutnya Head Start. Jadi dari backgroundnya itu bahwa usia dini ya, ini early education gitu ya. Usia dini itu sebenarnya sudah bisa menyerap pendidikan gitu. Nah, ini impactnya banyak penelitian yang impactnya positif gitu. Dan Head Start ini membantu ketika mereka masuk ke tahapan kindergarten dan elementary dan seterusnya. Nah, ini Head Start ini program yang dirancang untuk preschool age gitu ya. LGBT-nya juga sama, low income, tapi berbeda-beda dari state ke state lain. 3 menit lagi? Nggak ada yang buat telur kan ya? Baik, biayanya 7,3 billion. Pell Grant. Nah, bagi bapak ibu yang mempunyai anak usia kuliah ya, usia college, ada bantuan grant yang disebut Pell Grant ya, sebesar saat ini maksimum sampai 5.500 per tahun ya, 5.500 per tahun. Nah, eligibility-nya dihitung dari yang disebut expected family contribution atau EFC. Ada rumusnya ya, tapi pada umumnya kalau berpenghasilan 60.000 ya, pada umumnya nanti eligible gitu ya, 60.000 ke bawah gitu ya.
Nah, tapi juga tergantung pattern dari income ya dan expense. Jadi ada formula tertentu yang disebut EFC, ya, Expected Family Contribution, yang diambil dari data yang kita submit, orang tua submit ketika mengisi yang disebut FAFSA, ya, atau Free Application for Federal Student Aid. Nah, dari situ kita akan mengisi berapa income kita, berapa expense kita dan seterusnya. Kemudian diformulasikan, ada rate tertentu yang dikalikan ya ke angka itu. Kemudian dipakai untuk menentukan besarnya financial aid. Ya, besar financial aid adalah student cost of attendance, ya, tergantung dari berapa semester dia plan untuk belajar dan sebagainya. Dikurangi EFC, itulah besarnya gitu ya. Nah, ini ada formnya gitu ya untuk menghitung EFC tadi. Pada umumnya data-datanya itu diambil dari form 1040 text file kita ya, kalau kita text file. Ada income, kemudian ada deduction dan sebagainya, tinggal ditransform, tinggal masukin ke sini. Kemudian dikalikan, by the way, bukan kita yang menghitung ini, tapi administrator akan menghitung ini atas dasar data yang dimasukkan. Kemudian dikalikan rate, kemudian di baris terakhir akan dapat nilai efektif, ya, family contribution gitu. Artinya berapa biaya yang mau kita spend untuk membiayai anak kita, ya, yang bisa kita spend, ya, untuk membiayai pendidikan anak kita. Baik. Mungkin saya mau perkenalkan aja ya. Campus ditujukan untuk non-traditional students, jadi student yang udah punya anak gitu. Nah, menurut penelitian, keberadaan anak juga bisa membuat impact negatif gitu ya terhadap keberlangsungan student tersebut. Kemudian Department of Education di bagian agency branch post secondary education membuat program yang disebut campus yang tujuannya memberikan fasilitas child care kepada keluarga tersebut. Jadi kalau kita student, kita udah punya anak, maka silakan ditanya ke kampus ya, apakah mereka punya program campus ya, child care untuk anak kita. Either dia nanti akan ditaruh di child centernya university, atau university bekerja sama dengan daycare atau child care di luar melalui program funding ini, gitu. Dan ini sudah diteliti, impactnya positif karena membantu keberlangsungan completion rate dari students ya, lulus tingkat lulusan. Job corps. Job corps ditujukan untuk anak muda ya berusia 16 sampai 24 yang tidak bisa melanjutkan ke formal academy. Nah, job corps ini bentuknya training ya, bentuknya training ya, banyak bidangnya ya. Ada advanced manufacturing, ada automotive, ada construction, finance, bahkan ada computer information technology. Nah, ini menarik karena seperti camp gitu. Jadi anak mudanya ini dimasukkan ke camp, dikasih allowance, bahkan ada angkutannya, dijemput, pulangnya juga dijemput, ada pool tertentu. Tapi ini sayangnya belum semua state ya, baru beberapa center, kalau nggak salah 125 job centers gitu ya. Tapi silakan dicek, mudah dicari informasi. Kemudian tenor dua lagi ya, yang ini income. Jadi untuk family yang tidak punya income ya, atau yang low income bisa mendapatkan uang ya. Uang ini bentuknya cash langsung ya. Tapi tujuannya ini juga supplemental, jadi bukan utama. Persyaratan untuk bisa dapat ini adalah dalam kurun waktu tertentu mereka harus bekerja gitu. Jadi mengurangi dependensi dari program ini. Dan yang terakhir SSI atau Supplemental Security Income. Ini juga sama, tujuannya supplemental, jadi dapat cash ya, mulai dari 698 sampai 1000 per bulan gitu ya. Mungkin penutup
kita lihat mungkin ada yang berpikiran terang aja Amerika ini kaya gitu ya, maka banyak program-program government. Tapi kita lihat chart ini ya, antara cost ya, outlays dengan revenue. Jadi kita lihat semenjak 2001 Amerika ini memasuki defisit ya, era gitu. Ya, itu yang biru tua itu cost ya, yang biru muda revenue. Jadi kita ini sudah lama defisit ya. Puncaknya tentunya aplikasi Bush 2008 2009 ya. Defisit ya, nominalnya itu sampai triliun ya. 2011 kemarin ya. 2012 itu 1 triliun US dollar defisit. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka membuat mengalokasikan budget ya, spending, lihat Medicare dan Medicaid itu the highest ya, dan Social Security itu the second highest budget pemerintah Amerika. Baru kemudian budget untuk defense ketiga. Jadi kita perhatikan udah defisit, tapi alhamdulillah masih memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ya Allah, itu aja Mas. Terima kasih Mas Amang atas presentasi yang menarik. Terus terang saya sebagai pribadi juga pernah berkenalan dengan program-program seperti ini waktu saya masih zaman susahnya. Senang, alhamdulillah. Nggak bisa beli sabun untuk mandi. Nah, baik, kita masih ada waktu sekitar mungkin 5-10 menit. Gitu. Kalau ada pertanyaan, ya silakan Pak Ahmad. Jadi pertanyaan saya pertama, untuk mendapatkan bantuan ini terus cek ya dengan track record seseorang. Iya. Misalnya track recordnya orang bagus, itu jadi ada sebenarnya intinya tuh yang tiga gitu ya, tiga. Yang pertama status keimigrasian, yang kedua income, yang ketiga nggak ada crime gitu. Nah, saya lupa ya tahunnya, misalkan SSI gitu ya, saya lupa tahunnya, tapi SSI sebelum tahun tertentu orang-orang yang tersangkut kriminal masih dapat gitu. Tapi Obama mengusulkan mereka untuk supaya tidak dapat lagi karena jadi disease gitu ya, crime. Jadi dependent terhadap ini government. Jadi harus dia nggak tersangkut crime. Termasuk juga tadi yang program untuk anak-anak gitu, youth itu juga tidak tersangkut tidak ada charge gitu, felony charge gitu dan sebagainya. Gitu. Tapi apakah dicek dengan track ya? Ada yang dicek, ada yang tidak. Tapi mereka cenderung sekarang diseragamkan gitu ya. Contohnya masalah SSN tadi, SSN itu udah seragam ya, di antara agency. SSN itu sifatnya optional. Kalau dia punya SSN, suruh dicantumkan. Tujuannya nanti untuk cek dengan income-nya, apakah benar dia melaporkan income segitu. Nah, dan datanya tuh sekarang udah government itu udah connect gitu ya datanya. Dia diambil dari IRS. Tapi kalau tidak punya SSN, bukan berarti tidak eligible gitu. Dia akan dicek dengan cara lain. Misalkan surat dari employer gitu ya, yang menunjukkan income-nya berapa gitu. Nah, keimigrasian juga gitu. Keimigrasian kalau dia bilang US citizen, dia akan nyambung ke DHS, di Homeland Security gitu. Jadi ada cross check ya. Tapi juga ini nggak general gitu, antar state berbeda gitu. Karena untuk menjawab yang disebut cross check ya. Tapi juga nggak semua gitu ya, nggak semua. Seperti tadi kayak school meals itu nggak cross check. Kami melakukan studi, ternyata US government itu dirugikan dari proses itu gitu ya. Maksudnya kan LGBT-nya tadi kan 130% gitu ya.
ya kalau orang daftar itu cuma ditanya aja gitu, cuma ditanya berapa penghasilan kamu, sekian, nggak ada cross check. Nah kita melakukan studi dengan sampel ya, dengan sampel itu US government itu dirugikan gitu, cukup besar, angkanya saya nggak tahu untuk mahir gitu, cukup besar karena itu sebenarnya dia nggak eligible tapi dia mendapat service. Tapi sebaliknya yang kayak Snap itu funding yang disediakan besar, participation rate-nya itu cuma 67% gitu. Kemudian yang tadi selain elderly ya, tapi juga imigran gitu ya, yang sebenarnya bisa mendapatkan itu, mereka nggak claim gitu. Ya, ada datanya kan, Mas Bang ada data source of income-nya US itu ada nggak Mas? Nggak saya taruh sini. Ada dari tax gitu ya, dari tax terus dari. Kalau kita kan APBN-nya kan 1.400 triliun itu 140 triliun per tahun. Jadi tidak kita masuk versus 140 triliun yang kita. Iya. Jauh. Iya. Ya, tapi ya itu apa? Itu backup biaya gimana? Kan defisit. Ada sedikit saya mau jelaskan yang naik dengan lanjut program. Ya. Itu memang Pak. Dulu dimulai waktu Great Depression di Amerika waktu ada oversupply hasil produksi pertanian, sehingga waktu itu banyak hasil pertanian dibuang. Nah untuk supaya itu terpakai dibentuk food stamp dan macam-macam bantuan makanan. Jadi itu sebenarnya tujuannya, makanya dia di Departemen Pertanian adalah untuk mengabsorb produksi pertanian yang dihasilkan di Amerika. Itu untuk stabilisasi harganya. Jadi itu hanya sekitar 10% dari total kebutuhan. Tapi ini untuk oversupply pertanian Amerika supaya dia diabsorb, tidak dibuang, itu membusuk, akhirnya dibuat itu stabil. Tapi pertanyaan saya selanjutnya Pak, ini kan tidak dibatasi berapa jumlah orang yang mendaftarkan. Berapapun yang mendaftar, sesuai dengan eligible atau tidak. Iya. Itu aja, tidak dibatasi hanya. Iya. Jadi bagaimana dia mengantisipasi penganggarannya? Kalau misalnya anggaran yang dialokasikan kurang dari pelamarnya. Ya, jadi setiap tahun itu kami merun estimate. Jadi kami merun estimate berapa jumlah orang yang eligible untuk mendapat food stamp. Nah ini yang digunakan untuk alokasi anggaran. Nah angka itu dari atau mungkin Pak kenal CPS namanya, Current Population Survey. Nah Current Population Survey itu salah satu item yang dikumpulkan adalah income. Nah jadi berdasarkan income itu aja, kan tadi ini 130% ya SNAP ini. Kita hitung berapa jumlah penduduk miskin, ya, terus berapa yang eligible. Nah angka itu yang kita sampaikan ke FNS. Tapi pada level state aja ya, kita sampel size-nya nggak cukup untuk mengestimate sampai by demographic group atau race ethnicity kan. Tapi sampai state. Jadi state ini berapa, dan kita jumlah. Nah ini total yang eligible. Nah ini dipakai untuk alokasi dana. Setiap tahun ya, kita estimate seperti itu. Ya. Baik, sebenarnya ini diskusinya cukup menarik, cuman waktunya ya terbatas begitu. Boleh tanya lagi? Make it short. Saya pengen tanya sama, kalau di Indonesia itu ada yang kemiskinan ya, orang keluarga miskin, anaknya miskin lagi, akhirnya kayak kemiskinan itu menjadi kerap gitu. Apakah di data sama ada yang memperlihatkan bahwa setelah melewati masa-masa sulit itu disupport oleh government, akhirnya keluarga itu terlepas menjadi independen bebas, atau masih tetap seperti dulu di Indonesia jadi kerap gitu? Ada data? Saya nggak ada ya, tapi kemarin kalau lihat time series justru meningkat. Jadi kalau lihat time series meningkat, bahkan di
campaign debate kemarin kan itu yang isu yang diangkat gitu. Selain defisit, penduduk miskin di Amerika juga meningkat. Justru yang dipakai dari ini penerima ini benefit seperti ini gitu masih selalu meningkat gitu. Jadi ada program-program yang menjadi persyaratan ya. Kalau dia menerima harus bekerja seperti tadi tanggap gitu ya. Kalau dia menerima dalam kurun waktu tertentu dia harus bekerja gitu. Kalau enggak, either reduce atau di drop. Tapi kalau SNAP ini enggak. Kalau SNAP ini enggak, saya enggak punya datanya lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Amang yang telah memberikan presentasi yang cukup menarik. Sebelum kita